Good evening, everyone. Today we discuss an important topic is Sturm-Liouville problem. It is simply we call it as SLP, Sturm-Liouville problem. It is a very important topic in SET and CSR net. First, we see the definition of SLP, Sturm-Liouville problem. A differential equation of the form, I'm writing here, a differential equation of the form r of x into y dash of x whole dash plus q of x plus lambda into p of x into y is equal to 0. Let it be equation number sum 1, where p of x comma q of x comma r of x and r dash of x are continuous functions or continuous functions on given interval we are taking open interval a comma b. Sometimes we can take given interval I and r of x is positive and also p of x is positive. For every value of x in open interval a comma b, and lambda is a parameter. Okay, this is the differential equation form, and we know we are writing p of x, q of x, r of x, and r dash of x are the continuous functions on the given interval a comma b, and there is a important one is that is lambda. Lambda is the parameter. Okay, with the boundary conditions, the boundary conditions I am writing the boundary conditions. First boundary condition is a1 y1 of a1 y of a plus a2 y dash of a is equal to 0. And the second boundary condition b1 y of b plus b2 y dash of b is equal to 0. These are the two boundary conditions where we have to mention a1 square plus a2 square is not equal to 0, and b1 square plus b2 square is not equal to 0, and also a1 comma a2 comma b1 comma b2 are constants. A differential equation with boundary conditions. This problem is called Sturm-Liouville problem. This problem is called Sturm-Liouville problem. Simply we call it as SLP. Okay. Now to observe here, a1 square plus a2 square is not equal to 0 means a1 and a2 are not 0 at a time. That means if a1 is 0, a2 is not equal to 0. If a2 is 0, a1 is not equal to 0. Similarly,
B1 plus B1 square plus B2 square is not equal to 0 means B1 and B2 are non-zero at a time. That means if B1 is equal to 0, B2 is not equal to 0. Similarly, if B2 is equal to 0, B1 is not equal to 0. Okay. If we take A1 is equal to 0, if A1 is equal to 0 and B1 is equal to 0, A1 and B1, okay, first values in this group. Then the boundary conditions become first I'm taking A2, sorry, A2 not equal, A2 equal to 0 and B2 is equal to 0. First I am taking A2 is equal to 0, B2 is equal to 0. If we take A2 equal to 0, this term will be vanishes. If B2 is 0, this term will be vanishes. Then we get A1 into Y of A is equal to 0 and A2, sorry, B1 Y of B is equal to 0. A1 Y of A equal to 0 and B1 Y of B is equal to 0. Now, here these two boundary conditions, boundary conditions are called boundary conditions are called the Dirichlet boundary conditions. Dirichlet's boundary conditions. Okay, boundary conditions. In this case, this problem is called Dirichlet boundary value problem. Okay, actually SLP is nothing but 2-point boundary value problem. 2 points A and B, 2 points boundary value problem. So it is also known as Sturm-Liouville boundary value problem. SLBVP కూడా అంటాం. Sometimes ఇలా కూడా రాసుకుంటాం. SLBVP, Sturm-Liouville boundary value problem. Sometimes it is also known as 2 points boundary value problem. ఇలా కూడా రాస్తాం. Okay, అన్ని మనకు notations అవసరం. Just you have to remember the Sturm-Liouville problem is the 2-point boundary value problem. Okay, if A2 is equal to 0, B2 is equal to 0, then we have A1 Y of A equal to 0, B1 Y of B equal to 0. That means here Y of A is equal to 0 and Y of B is equal to 0. Okay, Y of A equal to 0. Okay, that is network issue. Now, in this case, we say that the boundary condition, these boundary conditions are called Dirichlet boundary conditions. If we take if A1 is equal to 0, A1 is equal to 0 and B1 is equal to 0, then the boundary conditions becomes A2 into Y dash of A is equal to 0 and B2 into Y dash of B is equal to 0. As we know that when A1 is equal to 0, A2 is not equal to 0. So that Y dash of A is equal to 0. When B1 is equal to 0, B2 is not equal to 0. In this case, Y dash of B is equal to 0. Y dash of B is equal to 0. So these boundary conditions are called boundary conditions are called Newman boundary conditions. Newman boundary condition. Newman is the name of the mathematician. Newman boundary condition. Newman boundary conditions. Okay. Now, in this case, this problem is called Newman boundary value problem. In this case,
The problem is called Newman boundary value problem. Okay. Now I am taking simplest form of the boundary value problem, SLP, simplest form of the SLP. If we take R of x is equal to 1, R of x is equal to 1, P of x is equal to 1, Q of x is equal to 0, A1 is equal to 1, A2 is equal to 0, B1 is equal to 1, and B2 is equal to 0. And they substitute in the given equation number 1 in this. Okay, equation number 1. If we substitute these values in the equation 1, then equation 1 becomes in the form of y double dash plus lambda into y is equal to 0 with the boundary conditions y of a is equal to 0 and y of b is equal to 0. This problem is called Sturm-Liouville problem in simplest form. This problem is called Sturm-Liouville problem in simplest form, or simplest form of the SLP. Simplest form of the SLP. Now, here the values, it is a second order linear differential equation with the constant coefficients. We can solve this type of differential equations by using by finding complementary function and particular integral. The general solution become y is equal to complementary function. No need to find. So ikkada homogeneous kabatti it is no need to find particular integral. Just complementary function is the general solution. Okay. In this case, we have to find the arbitrary constant C1 and C2. Okay, it is second degree differential equation by using these two boundary conditions. That is y of, I am writing here clearly, y of b is equal to 0, one boundary condition, and y of a is equal to 0, another boundary condition. Okay. Now these values here, the values of lambda are called eigenvalues of the SLP, and the solution of the differential equation, the solution functions of the differential equation is called eigenfunctions of the differential equation or SLP. Okay, the value of lambda, for which given SLP as non-trivial solution is called eigenvalue, and corresponding non-zero solution is called eigenfunction of the SLP. Function of the SLP. Okay, we have to find the non-trivial solution. In this case, the values of lambda are called eigenvalues and non-zero solution are called eigenfunctions. Okay, manaku problem istadu, find the eigenvalues and eigenvectors of the SLP. Okay, first we have to find the non-trivial solution, for which what are the values of lambda? Those values are called eigenvalues, and substitute in the
solution, lambda values in the solution, we get a solution. That solution is called eigen function of the SLP, eigen function of the SLP. Okay. Now you have to remember the non-zero or non-trivial solution. We need to find a non-trivial solution of the SLP. Okay. Now some properties of SLP. All the eigenvalues of the I'm simply writing SLP, Sturm-Liouville problem, are real numbers. All the eigenvalues of the SLP are real. Okay, direct question adayadani chance. Okay, all the eigenvalues of the SLP are real. Simply real. And the set of eigenvalues are there are, and we are taking there are infinite number of eigenvalues. Infinite number of eigenvalues. We are taking lambda n. Okay, where n is a set of natural numbers with the property that lambda 1 is less than lambda 2 is less than lambda 3 is less than, and so on, lambda n is less than, and so on. This is nothing but an increasing sequence. It is nothing but an increasing sequence. So the eigenvalues are the set of eigenvalues. It is an increasing sequence means which is bounded below, not above. Every increasing sequence is bounded below, and this is also an increasing sequence. Here bounded below, here bounded below by lambda 1. There is no upper one. Okay. So the set of eigenvalues, is bounded below. Set of eigenvalues is bounded below, but not above. But not bounded above. Okay, you have to remember this point also. And the eigenvalues form an infinite sequence and can be ordering lambda 1 is less than, lambda 2 less than, and so on, lambda n. As n tends to infinity, what happens? Lambda n tends to also infinity. Okay. So the eigenvalues form an infinite sequence. That is lambda 1, lambda 2 up to and so on. Infinite sequence. Infinite increasing sequence. Okay, you can mention. And can be ordered according to increasing magnitude. According to increasing magnitude. Sorry. According to increasing magnitude. That means I'm writing now. That is lambda 1 is less than, lambda 2 is less than, and so on. Lambda n is less than, and so on. In this case, when n tends to infinity, lambda n tends to, that means therefore we say that lambda n approaches to infinity as n approaches to infinity. Lambda n tends to infinity as n tends to infinity. Okay. And the eigen values of the SLP
the eigenvalues of the SLP. Eigenvalues of the SLP are all simple. Are all simple. All simple. That is, to each eigenvalue. That means to each eigenvalue. There corresponds only one linearly independent eigenfunction. For different eigenvalues, we have different eigenfunctions. For each eigenvalue, there correspond to only one linearly independent eigenfunction. Okay, that eigenfunction should be linearly independent. For different for distinct eigenvalues, the corresponding eigenfunctions are linearly independent. Okay, for distinct eigenvalues, their corresponding distinct eigenfunction should be linearly independent. Okay, and one more important result for eigenvalues. This result is known as orthogonal or orthonormal property. And this property is known as orthogonality or orthonormality. Orthonormal property. Orthonormal property, from this we can find the normalized eigenvalues. Okay, eigenfunctions we can find by using orthonormal property. So what is the orthonormal property means? If we take two eigenvalues, okay, I am taking pi1 and pi2. Pi1, one second. Yeah, if lambda n and lambda m are distinct eigenvalues. For distinct eigenvalues, we have distinct eigenfunctions called phi n of x and phi m of x are corresponding eigenfunctions. Okay, where n is not equal to m. If n is equal to m, we have another. Okay, then the orthonormal property is that integral 0 to 1 r of x into pi n of x into pi m of x dx is equal to delta mn, where delta mn is Kronecker delta. Name of the scientist, Kronecker delta, and is given by delta mn is equal to, you can write delta mn is equal to either 0 or 1. If 0, in case m is not equal to n. If m is equal to n,
this property means delta mn is 1. That means integral 0 to 1 r of x into n equal to m అంటే ఇక్కడ ఒకటే వాల్యూ ఉంటుంది. అప్పుడు pi n of x or pi m of x సేమ్ టర్మ్స్ కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ dx is equal to డెల్టా mn అంటే 1 అవుతుంది. డిస్టింక్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ 0. అంటే దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ mn for m is not equal to n, then integral 0 to 1 r of x into pi n of x into pi m of x dx is equal to 0. And if or for m is equal to n, in this case integral 0 to 1 r of x is, okay, it is a scalar function. It is nothing but weight of the scalar no weight and good anda weight function. Okay, pi n of x into m equal to n తీసుకుంటాం కాబట్టి pi n of x అప్పుడు pi n of x whole square అవుతుంది. pi n of x whole square dx, when m equal to n this value become 1, and this property is known as orthonormal property. Okay, orthonormal property of SL. Okay. Now I am taking some problems. Okay, how to find eigenvalues and eigenvalues. Okay. These are the properties. According by using orthonormal property, we can find normalized eigenvectors. Okay, SLP means the differential equation. The form of this you can remember just simplest form of the SLP, that is y double dash plus lambda y is equal to 0 with the boundary conditions y of a equal to 0 and y of b is equal to 0. And this SLP is also known as 2-point boundary value problem. 2-point boundary value problem. For solving this SLP, we get the values of lambda. Such values of lambda are called eigenvalues, and corresponding non-zero solutions are called eigenfunctions. Okay, to solve for a non-trivial solution, not trivial solution. Okay, we need to find a non-trivial solution. A non-trivial solution find out చేసే ప్రయత్నంలో మనకి లాంబ్డా వాల్యూస్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ వాల్యూస్ ను మనం ఐగెన్ వాల్యూస్ అంటాం. కరెస్పాండింగ్ సొల్యూషన్ ను మనం ఐగెన్ functions. Okay, and all eigenvalues are of the SLP are real numbers, and there are infinite number of eigenvalues lambda n with the property lambda 1 less than lambda 2 less than up to and so on lambda n less than and so on. It means this is an increasing sequence. That means it is bounded below but not above. As n tends to infinity, lambda n tends to infinity. And the eigenvalues of the SLP are all simple. To each eigenvalue, there corresponds only one linearly independent eigenfunction. For distinct eigenvalues corresponding to distinct eigenfunctions are linearly independent, and this property is the orthonormal property. Okay, by using orthonormal property you can find normalized eigenvalues. Okay, normalized eigenvalues ante entani chuddam. First I am taking one problem, simple problem I am taking. It is from set all the numbers are all the numbers lambda for which the boundary value problem y double dash plus
lambda y is equal to 0 with the boundary condition y of 0 is equal to 0 and y sorry and y of 1 is equal to 0. Okay, 2.0. So that it is called a 2-point boundary value problem. As a non-trivial solution, as a non-trivial solution, non-trivial solution. Solution R. We need to find lambda values for non-trivial solution of the boundary value problem. Y double dash plus lambda y is equal to 0 with the boundary conditions y of 0 equal to 0 and y of 1 equal to 0. We have options. First, option A, lambda is equal to n pi. N is equal to 1, 2, 3 and so on. Just I am writing n equal to 1, 2 and so on. Okay. And option B, lambda is equal to n pi square. N equal to 1, 2 and so on. And option C, lambda is equal to n cube pi cube. N is equal to 1, 2 and so on. And option D, lambda is equal to n square pi square. N is equal to 1, 2 and so on. These are the options we have. Now, I am taking first boundary value problem. That is y double dash plus lambda y is equal to 0 with boundary conditions. Y of 0 is equal to 0 and y of 1 is equal to 0. These are the boundary conditions. Okay. Now, we can solve this differential equation, linear differential equation. Okay, we will discuss. Okay, option 1. Okay, we can check whether it is right or not. We'll see. This is a lambda is a real number. Since I'm writing here, lambda belongs to R. Lambda belongs to R means lambda satisfies law of trichotomy. That means lambda is equal to 0 or lambda is less than 0 or lambda is greater than 0. Okay, either of the condition is satisfied. If lambda is equal to 0, then in this case y double dash is equal to 0. Y double dash is equal to 0 means y double dash is equal to y double dash is equal to 0 means y dash is equal to some c1 arbitrary constant and y is equal to c1x plus c2 by integration we get this. Okay. Y means it is y of x is y of x is equal to c1x plus c. This is the solution where lambda is equal to 0. We have boundary conditions here. First y of 0 equal to 0 and y of 1 equal to 0. First apply the boundary condition y of 0 is equal to 0. In this case c1 into 0, that is 0 plus c2 is constant and y equal to 0. From this we can write c2 is equal to 0. This is the first arbitrary constant. Okay, one arbitrary constant. We need to find another arbitrary constant by taking y of 1 equal to 0. Now apply the second boundary condition. Okay, second boundary condition. 1 second.
One second, sir. Is there any problem, sir? Second boundary condition, that is y of 1 is equal to this one. Y of 1 is equal to 0. Here in this case, we can apply the x equal to 1 and y equal to 0 here in this. So we get the differential, we get c1 into 0, that is completely 0. C1 into 1, x equal to 1, y equal to 0 ante C1 into 1 plus C2 elag 0 అయిపోయింది is equal to 0. So we get C1 is equal to 0. C1 is equal to 0 and C2 equal to 0. Therefore, the solution is, therefore, y of x is equal to C1 0, C2 0. This is y of x equal to 0. This is the trivial solution. But we have to find the non-trivial solution. So lambda is equal to 0 is not an eigenvalue. Is not eigenvalue. Okay, it is not eigenvalue. Okay. Now, if lambda is negative number, then lambda is equal to, we can write some minus mu square, not minus mu whole square. Then the given equation become y double dash minus mu square y is equal to 0. So we can write the corresponding auxiliary equation, that is m square minus mu square is equal to 0. That is m is equal to plus or minus mu. So the complementary function is the general solution, that is y of x is equal to c1 e power minus mu x plus c2 e power mu x. This is the general solution. Okay. Now apply the boundary conditions here. Apply the boundary condition one by one. First, I am applying y of 0 is equal to 0. Then first condition c1 plus c2. Okay, c1 e power 0 plus c2 e power 0 is equal to 0. This is first boundary condition. And similarly, I am taking second boundary condition. Second boundary condition. Second boundary condition, that is y of 1 is equal to 0. So apply here c1 e power minus mu plus c2 e power mu is equal to 0. Okay. Now from this we can write c2 is equal to minus c1 or c1 equal to minus c2, and substitute here. We get c1 e power minus mu plus and c2 is equal to minus c1. So minus c1 e to the power of mu is equal to 0. We can take c1 as common, e to the power of minus mu minus e to the power of mu is equal to 0. Okay. So we know that the exponential function is never be 0, so that c1 is equal to 0. When c1 is equal to 0, c2 is also 0. In this case also, y of x is equal to 0. This is a trivial solution. Okay. Here in this case, that means lambda negative 0 less than 0 has no eigenvalue. Lambda, therefore lambda less than 0, no, not an eigenvalue, simply I'm. Okay. For negative values of lambda, eigenvalues does not exist. For 0 of lambda, eigenvalues does not exist. Now we have another case, that is lambda is positive number. If lambda is positive number, in this case lambda is equal to, we can take mu square for any value of mu. Okay, either positive or negative. Lambda is always positive number. In this case, the differential equation is in the form of y double dash plus
mu square into y is equal to 0. So the corresponding auxiliary equation is m square plus mu square is equal to 0. From this we can write m is equal to plus or minus mu I. That means it is in the form of plus or minus alpha I. We can write the complementary function, that is the general solution. Y of x is equal to some c1 cos mu x plus c2 sin mu x. Okay, this is the rule of complementary function. Now apply the boundary conditions here. First boundary condition. Now letting y of 0 is equal to 0. In this case, x equal to 0. C1 cos 0 is 1 plus C2 sin 0 is 0 is equal to 0. So C1 value is 0. Okay. And similarly, y of 1 is equal to 0. Y of 1 is yeah. Y of 1 equal to 0. Then here in this case, C1 into already C1 0 అయిపోయిందండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం y of x ఇక్కడ రాసేసుకుందాం ఎనీ టైం మనకు simplification is on. Therefore y of x become c2 into sin mu x అవుతుంది. Okay, c1 equal to 0 in the substitution. Now apply the boundary condition y of 1 is equal to 0. Then y of 1 equal to 0 means replace x by 1 and y by 0 here in this. So c2 into sin mu x is equal to 0. c2 into sin mu x is equal to 0. We have product of two values will be 0 means either of the value is 0. If c2 is equal to 0, then y of x is equal to 0. It is trivial solution. Here in this case, it is a trivial solution. Okay. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్ కాబట్టి so that c2 is not equal to 0. c2 not equal to 0 దగ్గర నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. So that c2 not equal to 0 means sin mu x is equal to 0. Sin mu x is equal to 0. When sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. For n is equal to 1, 2, and so on. Of course, for n equal to 0 also possible. I am writing for n is equal to 0, 1, 2. Sin 0 is 0, sin pi is 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi. Sin any pi will be 0. From this we can. Sir, Pasha sir. Sin mu kada sir? Sir, Mu. Lambda is equal to we have mu square. So mu value I am writing here n square pi square. Okay. Therefore, these are the eigenvalues. Eigenvalues. For n equal to 0 also applicable, but we are given n equal to 1, 2, and so on. So option D is the right option. Okay, na? This is the procedure to find the eigenvalues and eigenfunctions అంటే ఇక్కడ మనకు సొల్యూషన్ ఏంటి ఇదండి సొల్యూషన్ y of x is equal to c1 0 అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన సొల్యూషన్ ఇది. దీంట్లో mu ఈక్వల్ టు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు mu స్క్వేర్ కదా, దీని నుండి since I am writing here, since mu square is equal to n square pi square, then mu is equal to n pi. Therefore, y of x is equal to c2 into sin mu x. Mu means n pi x. This solution, this function, sin n pi x function is called eigenfunction. Okay, and this eigenfunction is linearly independent eigenfunction. Okay, na? Now this is a procedure. You have to remember most of the problems, the eigenvalues exist for positive value of lambda. Okay, so no need to take every time
మీకు డౌట్ వస్తేనే చెక్ చేయండి, లేదంటే అవసరం లేదు. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. కొంచెం బౌండరీ కండిషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చినప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ దగ్గర కూడా, నెగిటివ్ వాల్యూ దగ్గర కూడా ఐగన్ వాల్యూస్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. Lambda is equal to lambda for positive values of lambda, we get a non-trivial solution. We get eigenvalues and corresponding eigenfunctions. Okay. Now I am taking one more problem from set. It is also from set. The eigenvalues lambda n the eigenvalues lambda n for Sturm-Liouville problem. Okay. Y double dash plus lambda y is equal to 0 with the boundary conditions y of 0 is equal to 0, y of pi by 2 is equal to 0. R eigenvalues are lambda n values are first option A n square by 4 n equal to 1, 2, 3 etc. Option B n square by 4 2 n equal to 1, 2, 3 etc. And the option C 4 n square n equal to 1, 2, 3 etc. And option D 8 n square n equal to 1, 2, 3 etc. These are the options we are given. First I am taking lambda is equal to 0. For lambda is equal to 0, we get a trivial solution. For lambda negative values, I'm writing for lambda is equal to 0, you can check. Okay, for lambda is equal to 0, we have then y of x is equal to 0, b a trivial solution. Trivial solution means there is no eigenvalues. For lambda is equal to lambda negative values, that is lambda less than 0, then y of x is equal to also trivial solution. Okay, 0, it is also trivial solution. Okay. Now for lambda positive values, okay, that means lambda greater than 0, then lambda can be written as some mu square. In this case, we can write y double dash plus mu square y is equal to 0. Okay, we know that auxiliary equation, and the auxiliary equation is m square plus mu square is equal to 0, m is equal to plus or minus mu I. In this case, the general solution is y of x is equal to c1 cos mu x plus c2 sin mu x. Now apply the boundary conditions. Y of 0 is equal to 0. Then when y of 0 is equal to 0, we get c1 cos 0 is 0, sorry, cos 0 is 1, and c2 sin 0 is 0, that is equal to 0. It means c1 is equal to 0. When c1 is equal to 0, apply here in this, we get y of x is equal to c2 into sin mu x. Sin mu x. Now sin mu x means we can apply second boundary condition, that is y of pi by 2 is equal to 0. Then y of pi by 2 is equal to 0 means c2 sin mu
into pi by 2. Pi by 2 is equal to 0. So if C2 equal to 0, we get a trivial solution. So C2 is not equal to 0. Therefore, sine mu pi by 2 is equal to 0. That means mu pi by 2 is equal to 0. So we can write sin theta is equal to 0 means theta is equal to n pi. For n is equal to 0, 1, 2, 3, or we can take 1, 2, 3 also. Okay. So from this we can write mu is equal to 2n. Here pi will be actually lambda value is mu square, that is equal to 4n square. So option C is the right option. Okay. This is also a set question. Okay. Now I'm taking another problem. From NetFil 2020. The following 2.2 boundary value problem. The following question and the following 2.2 boundary value problem. Boundary value problem. 2-point boundary value problem is also known as SLP, Sturm-Liouville problem. The conditions ఇలా ఇచ్చాడండి, కనిపించుకోవద్దు. ఇచ్చాడు y double dash of x plus lambda into y of x is equal to 0 for x belongs to open interval 0, 5. And boundary conditions y of 0 is equal to 0 and y of pi is equal to 0. As a trivial solution, y equal to 0, comma, it also as a non-trivial solution, for we have options here. Getting one by one. No values of lambda belongs to R. No values of lambda belongs to set of real numbers. And second option, lambda is equal to 1. And third option, lambda is equal to n square for all n belongs to n greater than 1. And fourth option, lambda less than or equal to 0. Okay. Already we are given there is a trivial solution y of x is equal to 0, and we need to find a non-trivial solution. For that, what are the values of lambda? We need to find. Okay. First, I am taking lambda equal to 0, trivial. Okay, no need to write every time. Lambda is equal to 0, no trivial. It is a trivial solution. Lambda is equal to lambda is negative, trivial. If lambda is positive, in this case, lambda is equal to mu square. And direct I am writing this solution every time same అదే కదా, కాబట్టి ప్లస్ ఉందండి ఇక్కడ, జస్ట్ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ I am writing
C1 cos mu x plus C2 sin Vx. Okay. Now apply the boundary conditions. First, one by one. Y of 0 is equal to 0. When y of 0 equal to 0, C1 cos 0 is 0. Sorry, cos 0 is 1 plus C2 sin 0 is 0 is equal to 0. In this case, we can say that C1 is equal to 0. C1 equal to 0. Now put in this value. Solution. Y of x is equal to C2 into sin mu x. Okay. Now apply the second boundary condition. Now apply the second boundary condition. Y of pi is equal to 0. In this case, we get C2 sin mu pi is equal to 0. We know that C2 is not equal to 0. That means mu pi is equal to n pi. So pi will be cancelled for n is equal to, I'm taking 1, 2, 3, etc. Okay. So mu is equal to n. Therefore, lambda is equal to mu square, that is equal to n square. For n belongs to set of maximums. N belongs to n and n greater than 1 దగ్గర కూడా possible. కాబట్టి option 3 is the right option. Okay. Now I am taking another problem from NET 2018. Compulsory question అండి. CSR NET and NET లో compulsory question అండి. Set and CSR NET and set. 2018 question I am taking. The set of real numbers lambda, the set of real numbers lambda for which the boundary condition the boundary condition for which the boundary value problem d square y by dx square plus lambda into y is equal to 0, y of 0 is equal to 0, y of 0 is equal to 0, comma, y of pi is equal to 0. Y of pi is equal to 0 as non-trivial solution is okay. We have options here. First option, open interval minus infinity comma plus infinity, sorry, minus infinity comma 0. And second option, set of root n such that n is a positive integer. N is a positive integer. N is a positive integer. And third option, n square such that n is a positive integer. Same. And fourth option, set of real numbers. These are the options. Okay. Actually, this is previous problem. Y double dash plus lambda y is equal to 0. Y of 0 equal to 0. Y of pi equal to 0. Same problem. Okay. So which is the right option? Option 3, lambda is equal to n square, where n is a positive integer.
ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో లాంబ్డా ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 కూడా ఐగెన్ వాల్యూ నేనండి. ఓకే, మనం జనరలైజ్ చేయాలి కాబట్టి n greater than ఈ కండిషన్ n greater than 1 దగ్గర కూడా ఐగెన్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐగెన్ వాల్యూస్. దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆప్షన్ C. Okay, previous one. Now I'm taking another problem from gate. The difference between the least two eigenvalues of the boundary value problem of the, simply I am writing DVP, boundary value problem. Y double dash plus lambda y is equal to 0, 0 less than x less than pi, y of 0 is equal to 0, y dash of pi is equal to 0, is equal to. Okay, options levandi, fill in the blanks. In this case we have to find the boundary value eigenvalues and take the least eigenvalue, first two least eigenvalues and their difference. Okay, what is the difference of? You can see for lambda is equal to 0, it is a trivial solution. For lambda is equal to negative, trivial solution. You can check whether it is right or not. I am taking lambda is positive value. In this case, let lambda greater than 0, then lambda is equal to mu square, then the corresponding differential equation y double dash plus mu square y is equal to 0. We can take the auxiliary equation and the general solution is interacting directly, no problem at all. C1 cos mu x plus C2 sin mu x. This is the solution. First apply the y of 0 is equal to 0 condition. Now y of 0 is equal to 0. Y of 0 equal to 0 means C1 cos 0 is 1 plus C2 sin 0 is 0 is equal to 0 means C1 is equal to 0. When C1 is equal to 0, then y of x is equal to C2 sin mu x. And differentiate this with respect to x. Get C2 mu cos mu x. C2 mu cos mu x. And apply the second boundary condition. That is, now y dash of pi is equal to 0. That means we have to replace x by pi and equating to 0. Here in this case, C2 mu cos mu pi is equal to 0. Cos mu pi is equal to 0 means when C2 is equal to 0, trivial solution, obviously. Already solution is in the form of y of x is equal to, this is a solution. Y of x equal to C2 sin mu x. This is a solution, non-trivial solution. Non-trivial means C2 is never be 0. If mu equal to 0, okay, C2 is not equal to 0. If mu equal to 0, what happens? Sin 0 is also 0. So we get a trivial solution. So mu also not equal to 0. Then therefore cos mu pi is equal to 0. So cos mu pi is equal to 0 means
we can take mu pi is equal to 2n plus 1 pi by 2. Okay, 2n minus 1 pi by 2 is also accepted. Okay, I'm taking first n equal to 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది pi by 2 cos pi by 2 is 0 for n equal to 1 2 etc. Okay, now here pi will be cancelled and mu is equal to 2n minus 1 by 2. This is the mu value. Therefore, actually lambda is equal to mu square. Therefore, lambda is equal to mu square. Mu square means 2n minus 1 whole square by. Okay, these are the lambda values for n equal to. Therefore, lambda is equal to 2n minus 1 whole square by 4 for n equal to 1, 2, 3. 2n minus 1 whole power 4, sir. Whole power Mu 4. square. కాదండి Mu square. కాదండి 2n minus. Okay, sir. ఓకేనా 2n minus. ఇప్పుడు okay, sir. Okay, sir. Now we can take n equal to 1. When n equal to 1 means lambda 1. Lambda 1 is 1 by 4. Okay, na? Lambda 2. Lambda 2 is 4 minus 1. 3. Whole square. 9 by 4. Now we can take the difference here. Therefore, lambda 2 minus lambda. 9 by 4 minus 1 by 2. This is 8 by 4. 8 by 4 is the difference. Okay, మనకు ఆప్షన్ సేమ్ లేవండి మల్టిపుల్ గా fill in the blank question. So this is the difference. Okay, now I am taking another problem from AP set 2018. Set 2018. The eigenfunctions of the eigenfunctions of the Sturm-Liouville problem. SLP, I'm simply writing SLP. Y double dash plus lambda y is equal to 0. Y of 0 is equal to 0, comma y dash of L is equal to 0. So excuse me, sir. Yes, madam. Sir, in the above problem, why you took 2n minus 1 into lambda by 2, sir? 2n minus 1. Here, cos Yeah, mu yeah. pi is equal to. Mu equal to 2n minus 1 by 2. When cos theta equal to 0, theta is 2n minus 1 into pi by 2. We have formulas in the intermediate. When sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi. Similarly, when cos theta is equal to 0, theta is equal to 2n minus 1 into pi by 2. These are the formulas from intermediate in first year. Okay, 2n plus 1 into pi by 2. Of course, it is also okay, sir. ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు, no problem. 2n minus 1 కు పాసిబుల్ అవుతుంది, 2n plus 1 కూడా. ఎందుకంటే ఎనీ 2n minus 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, n equal to 1 దగ్గర ఏమొస్తుంది సార్? pi by 2. cos pi by 2 0 నే కదా. అంటే బట్ sir, when 2n plus 1, సార్ odd multiples సార్, odd numbers తీసుకోవాలి సార్. 2n n starts from 0. ఏదైనా ఓకే సార్, అక్కడ ఎన్ని ఇంటీజర్స్ కాబట్టి ఓకే సార్, సాటిస్ఫై. 2n minus odd numbers ఎలా ఉంటాయి? either 2n minus 1 or 2n plus 1 ఈ ఫామ్ లో ఉంటాయి. ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే నో ప్రాబ్లం, 2n ఫామ్ లోనే ఉంటాయి. Sir, if you 2n plus 1 into pi by 2, and if you start from n is equal to 1 to. The eigenfunctions of the SLP y double dash plus lambda y is equal to 0, y of 0 is equal to 0, y dash of L equal to 0 are. We have options here, one by one I am writing here. First, yn of x, ఇక్కడ functions అన్నాడండి.
yn of x is equal to sine 2n pi plus x by L. N is equal to 0, 1, 2, etc. And option B, yn of x is equal to sine n plus 1 2 pi by L x n is equal to 0, 1, 2, etc. And option C, yn of x is equal to sine n plus 1 into pi by L x n equal to 0, 1, 2, etc. Now option D, yn of x is equal to sine 2n plus 1 into pi by 2l x n is equal to 0, 1, 2, etc. These are the options we have. Okay, we have two boundary conditions, y of 0 equal to 0 and y dash of 0 equal to y dash of L equal to 0. Okay, previous problem lagane undi chudandi, y dash of pi equal to 0. In this case we are taking only lambda equal to positive values. Okay, this is not right. See? So we have to consider only positive values here in this. Okay. So while considering lambda is positive number, so here in this case what we have, lambda is equal to lambda is positive, that means lambda is mu square. In this case the general solution is y of x is equal to c1 cos mu x plus c2 sin mu x. Okay. Now apply the boundary condition, y of 0 is equal to 0. Here in this case y of 0 means c1 cos 0 is 1 plus c2 sin 0 is 0 equal to 0, means c1 equal to 0. Therefore y of x is equal to c2 sin mu x. Now apply the second boundary condition. Second boundary condition is y dash of L. So we need to find y dash of x, that is equal to c2 mu cos mu x, and apply the second boundary condition, y dash of L is equal to 0. Then c2 mu cos mu L is equal to 0. So here in this case c2 is not equal to 0, mu also not equal to 0. If these two are 0, we get a trivial solution, but we need to find a non-trivial. For this we can equate cos mu L is equal to 0. When cos theta is equal to 0, theta is equal to, you can take 2n plus 1 into pi by 2. Okay, why? Because previous problem lo manam em chesam 2n minus 1 తీసుకున్నాను, ఇండెక్స్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేశాను, నేను 1 నుండి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, 2n plus 1 తీసుకుంటే ఇండెక్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, కాబట్టి ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు 2n plus 1 తీసుకుంటున్నా, ఫర్ 2n plus 1 into pi by 2 అని తీసుకుంటాం. సో ఫర్ n ఈక్వల్ టు 0, 1, 2, etc. So here in this case mu is equal to 2n plus 1 pi by 2n. Okay. This is the mu value. Now we need to find just eigenfunction. Eigenfunction means just substitute here in this.
ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకేనా? సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? దేర్ఫోర్ y of x is equal to c2 into sin mu. Mu is 2n plus 1 pi by 2l pi by 2l the bracket pi by 2l of x. This is the eigenfunction. Okay, ఇందులో it is weight అనేది scalar weight కాబట్టి you can consider the eigenfunction is sin 2n plus 1 pi by 2n. This is the option, D option. Most of the inputs are responding for D. Okay. This is the AP set problem. Now I'm taking another problem. It is from set taking it is other state set problem. The eigenvalues of the problem y double dash plus lambda y is equal to 0. Lambda y is equal to 0 with y of 0 is equal to 0. Okay, y dash of L equal to 0. Already we did this problem. Yeah. Y dash of L equal to 0 చేశారు కదండి. Yeah, this one, last one is the problem, that is y dash of L. This one. Okay, this is okay. Same problem ante eigenvalues y of 0 equal to 0, y dash of L is equal to 0. ఇక్కడ మనం లాంబ్డా వాల్యూస్ వరకు వచ్చేసాం. మ్యూ లాంబ్డా వచ్చేసింది, మ్యూ వచ్చిందంటే లాంబ్డా వచ్చింది కదా, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగానే చేయాలి. therefore eigenvalues lambda is equal to mu square positive values. So mu equal to we have 2n plus 1 pi by 2n its whole square. That is nothing but 2n plus 1 whole square pi square by 4n square, n equal to for n is equal to 0, 1, 2, etc. These are the eigenvalues. Simply we can. Now I am taking another problem from letter. For the BVP, for the boundary value problem, y double dash plus lambda y is equal to 0, y of 0 is equal to 0, y of 1 is equal to 0. Instead, there exists an eigenvalue lambda and eigenvalue lambda for which y of L is equal to 0. Y of L is equal to 0. Sorry, for which their corresponding eigenfunction in closed interval 0, 1. In closed interval 0, 1, that we have options here. First option,
does not change sign. Does not change sign. And second option, changes sign. Changes sign. And third option is positive. Is positive. And fourth option is negative. Is negative. These are the four options we have. Okay. Now we can solve the first boundary value problem. For lambda is equal to mu square, that is for lambda positive numbers we get eigenvalues. So I am taking lambda is equal to mu square. Then the corresponding general solution is in the form of y of x is equal to c1 cos mu x plus c2 sin mu x. This is the corresponding general solution. Now apply the boundary condition. First, y of 0 is equal to 0. When y of 0 is equal to 0, then c1 cos 0 1 plus c2 sin 0 is 0. That is c1 is equal to 0. So y of x is equal to c2 sin mu x. C2 sin mu x is the solution. Now apply the second boundary condition. Second boundary condition, y of 1 is equal to 0. Y of 1 is equal to 0 means 0 means we can apply in this c2 sin mu is equal to 0. C2 sin mu is equal to 0 means mu is equal to n pi. Mu is equal to n pi for n belongs to n is equal to 1, 2, 3, etc. Of course, for n is equal to 0 also is accept 0, 1, 2, etc. So what we have to find eigenfunction in closed interval 0, open interval 0, comma. Therefore, y of x is equal to c2 sin mu equal to n pi x. Okay, this is the corresponding eigenfunction, and eigenvalue is lambda square is equal to n square, lambda equal to mu square, that is n square pi square eigenvalue. Okay, but we have to check whether the function is changes sign or not in the open interval 0, comma 1. Actually, we need to check in the interval 0 to 1. Okay, this is the -1 and +1. This is +1. Now sign is always lies between -1 and +1. But we need to check except to 0, except to 1. Okay. In this interval, whether the function changes the sign or not, we need to check. So first, we know that I am writing -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1. As we know the formula, -c less than or equal to x less than or equal to c, then we can write by modulus property, modulus of x less than or equal to c. So from this we can write modulus of sin x is less than or equal to 1. Modulus of sin x is less than or equal to 1 means sin takes only positive values. Okay, 0 does not take 0 because 0 is not a positive value. So that means 0 is less than sin x is less than or equal to 1.
So here in this case, sign is always positive. So sign function is positive in open interval 0, comma, in this interval sign is positive. So option C is the right option. Now what about option 3 is the right option? And option 1 also right option. Does not change sign in this interval. There is no change in the sign. Change avutunda. So option 1 and option 3 both are the right options for the boundary value problem. Y double dash plus lambda y equal to 0 with boundary condition y of 0 equal to 0 and y of 1 equal to 0. Okay. Is it clear? Now we go for another problem. I'm taking another problem from CSR net. Very interesting problem I'm taking. CSR net 2011. For the boundary value problem, for the boundary value problem BVP, y double dash plus lambda y is equal to 0. Y of minus pi is equal to y of pi, comma, y dash of minus pi is equal to y dash of pi. To each eigenvalue lambda, each eigenvalue lambda, there corresponds we have options. Writing one by one. First option A, only one eigenfunction. Only one eigenfunction. Option B, two eigenfunctions. Two eigenfunctions. And options C, two linearly independent eigenfunctions. Two, I'm writing simply linearly independent, LINs, independent eigenfunctions. And option D, two orthogonal eigenfunctions. Two orthogonal eigenfunctions. These are the options. Okay. Now we check first of all. We need to check all the values of lambda because we problems and y of 0 equal to 1, y dash of 0 equal to some different values. Okay. Actually, this is not a Sturm-Liouville problem. This is not a Sturm-Liouville problem. This is called a periodic boundary condition, periodic boundary value problem. Okay. This is periodic boundary value problem, BVP. Okay, with period 2 pi. Okay, that means we know the function, periodic function means if f of x plus p is equal to f of x, then we say that the function f is a periodic function with period p. Similarly, we know that sine of 2 pi plus theta is equal to sine theta. So sine is a periodic function with period 2 pi. Similarly, this type of problems, y of actually y of L is equal to
y of minus L is equal to y of L, and y dash of minus L is equal to y dash of L. ఈ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు y of L is equal to okay, boundary value problem with different boundary conditions. This is a periodic boundary value problem with conditions ఎలా ఉంటాయంటే y of L, y of minus L is equal to y of L. Second boundary condition, y dash of minus L is equal to y dash of L. ఇక్కడ L equal to different values తీసుకోవచ్చు. This is called periodic boundary value problem with the period 2L. 2L ఏంటంటే 2L is the period of this boundary value. Okay. Now we have to find first eigenvalues. Eigenvalues and correspond eigenfunctions also. Okay. First, I am taking lambda is equal to 0. What happens? When lambda is equal to 0, if lambda is equal to 0, then the given differential equation is y double dash is equal to 0. That means y of x is equal to, first I am writing one by one, y dash is equal to, y dash is equal to some c1, and y is equal to c1 x plus c2. That means y of x is equal to c1x plus c2 is the solution. Okay? Whether it is trivial or not, we have to check. Okay? First, I am taking first boundary condition. The first boundary condition is y of minus pi. One second, sharing out chasing mali share this. First, we have to take the boundary condition y of minus pi is equal to y of pi. So that means replace pi x by minus pi and equating to x by pi. One side x equal to minus pi and one side x equal to pi and equate minus c1 pi plus c2 is equal to c1 pi plus c2. C2 will be cancelled. So 2c1 pi is equal to 0. That means c1 is equal to 0. 2 not equal to 0. Similarly, pi not equal to 0. So c1 is equal to 0 and apply in this. So boundary condition become y of x is equal. Solution becomes c2 only c2. Now apply the second boundary condition. So derivative, differentiate this y dash of x. While applying the second boundary condition, y dash of minus pi is equal to y dash of pi. What happens here? 0 is equal to 0 only. Okay. Here y dash is the, yeah, y dash equal 0 equal to 0 means it is a trivial solution here in this case. So there is no eigenvalues for lambda is equal to 0. Okay, no eigenvalues. Next, if you take lambda is equal to negative values, lambda is negative. Here in this case, lambda is equal to minus mu square. Then the corresponding differential equation y double dash minus mu square y is equal to 0.
So the corresponding auxiliary equation m square minus mu square is equal to 0, m is equal to plus or minus mu, and the general solution is y of x equal to c1 e power minus vx plus c2 e power vx. Now apply and differentiate this with respect to x. Y dash of x is equal to minus c1 mu e to the power of mu x plus c2 mu e to the power of mu x. Okay. Now apply the boundary conditions one by one. First, I am taking y of pi, y of minus pi is equal to y of pi. When we apply these boundary conditions, what happens here? C1 e to the power of minus pi plus C2 e to the power of pi is equal to C1 left hand side kuda C1 e to the ikkada minus pi ante ikkada plus pi avutundi. I'm writing this plus pi, this is minus pi. C1 e to the power of minus pi plus C2 e to the power of plus pi. Okay. So we can write C1 as common here. We can write C1 as common, remaining e to the power of pi minus e to the power of minus pi. While taking C2 common, e to the power of minus pi minus e to the power of pi is equal to 0. If we take e to the power of pi minus e to the power of minus pi as common again. So here C1, we can take minus common here. We are taking e power pi minus e power minus pi common. So C1 minus C2 is equal to 0. So we know that the exponential will never be 0. C1 is equal to C2. When C1 is equal to C2, so what happens here? C1 e power pi plus C2 e power pi will be cancelled. C2, C1 both are cancelled. So 0 is equal to 0. In this case also, no, trivial solution, no solution. Or simply I'm writing trivial solution. Okay. Previous case lo trivial solution andi. Ikkada trivial solution. No solution, nothing much, no solution. And e case lo kuda no solution. Now I'm taking lambda is equal to, lambda is positive value. If lambda is positive value, so already చెప్పాను నేను పాజిటివ్ దగ్గరే చెక్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాను. ఓకే, maximum we have to check lambda is positive case only. Okay, when lambda is positive number, then lambda is equal to mu square. In this case, the solution is, I'm writing directly, y of x is equal to c1 cos mu x plus c2 sin mu x. Okay, so differentiate this with respect to x. Y dash of x is equal to minus mu c1 sin mu x plus mu c2 cos mu x. Okay, and apply the boundary conditions one time. Now y of pi minus pi is equal to y of pi, first boundary condition. Okay, so while applying y of pi is equal to y of minus pi equal to y of pi, then in this get c1 cos mu pi, cos of minus theta is cos theta, so I am writing directly, plus c2 sin mu pi, that is minus step cos mu of minus pi plus c2 sin mu of minus pi is equal to
minus mu C1 sin mu of pi plus mu C2 sin mu pi. Sin mu. Okay. Now we can take we'll cancel your C1 mu pi cos ఇక్కడ cos ఉంటుంది కదండి. This is cos mu pi. C2 cos mu pi. Okay. So this is nothing but C1 cos mu pi minus C2 sin mu pi is equal to minus mu C1 sin mu pi. Right side wrong. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. యా y of pi minus pi equal to y of pi. ఇక్కడ కరెక్ట్ చేస్తాను. C1 cos mu minus pi plus C2 sin mu minus pi is equal to substituting y of x only. I am substituted in y dash of x. So C1 cos mu pi plus C2 sin mu pi. Okay. From this we can write this is C1 cos mu pi minus C2 sin mu pi is equal to C1 cos mu pi plus C2 sin mu pi. C1 cos mu pi will be cancelled. 2C2 sin mu pi is equal to 0. In this case, mu pi is equal to only 2 is not equal to 0. C2 is not equal to 0. Sin mu pi is equal to 0. In this case, mu pi is equal to some n pi. Mu pi is equal to some n pi. So mu pi is equal to n pi for n is equal to n equal to 1, 2, etc. We can write mu is equal to n. Mu is equal to n means actually lambda value we need to find. Lambda is equal to mu square. Mu square means n square. For n is equal to 1, 2, etc. Okay. So these are the eigenvalues. What are the eigenvalues here? Lambda n. Therefore, lambda n is equal to n square. For n is equal to 1, 2, and so on are eigenvalues. Okay. Eigenvalues. Okay. And the corresponding eigenfunctions. You have to find the corresponding eigen. Okay, of course, for n equal to 0 also it is possible. Now, the corresponding eigenfunctions, right? I am writing eigenfunctions. Yn of x is equal to you can write here C1 cos mu x. C1 cos mu is equal to n. So cos nx plus C2 sin nx. C1 cos nx plus C2 sin nx. We can apply the principle of superposition by principle of superposition. It takes time. Yn of x is equal to, just I'm writing in place of this is C1, I'm taking some an cos nx plus index form లోకి మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ కూడా ఇండెక్స్ లో ఉంటాయని మెన్షన్ చేస్తాం. bn sin nx. Okay. Now
these are the eigen functions. Now we can check the options here. First option, only one eigen function. We have two eigen functions. Second option is right. And the two linearly independent eigen functions, two orthogonal eigen functions. Okay. Two linearly independent eigen functions and two orthogonal eigen functions. First, we can check these two are linearly independent. No doubt. Sin x, cos x are the linearly independent. Two linearly independent eigen functions. And yeah, we are not yet verified. Second boundary condition is not yet verified. No problem, we getting. Okay, sorry, I allow verified change. And we consider integral. We consider the integral 0 to 1, or we are taking, actually here the limits are minus pi to pi. It is a periodic function. Limits will be taken from minus pi to pi. Okay, first eigenvalue is cos nx. Second eigenvalue function is sin nx. That is equal to, here sin nx into cos nx is an odd function. It is the odd function. Cos is even function. Product of odd and even will be odd function. So this will be 0. Integral minus a to a f of x dx is equal to 0 when f is odd function. This is equal to 2 times of integral 0 to a f of x dx when f is even function we have. So orthogonal property also satisfied, So they are orthogonal eigen functions. Okay. Second boundary condition ఏంటంటే y dash of minus pi is equal to y dash of pi అని తీసుకోవాలి. Okay. Second boundary condition y dash of minus pi equal to y dash of pi. దాన్ని ఏం చేసామంటే బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనకు C1 is not equal to 0 and C2 not equal to 0 వస్తుంది. రెండు కండిషన్స్ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. కాబట్టి డైరెక్ట్ నేను ఆ బౌండరీ కండిషన్ అప్లై చేయకుండానే డైరెక్ట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ one more problem from CSR. It is also from CSR letter. Okay, this I will stop today. Conclude. Of course, almost all area of partial differential equations, and I will take. Thank you, sir. I'm giving one problem for you. You can try this problem. This CSR. Just I'm replacing condition. Consider the eigenvalue problem. This is net problem. Consider the eigenvalue problem. Eigenvalue problem y double dash plus lambda y is equal to 0 for x belongs to open interval minus 1 comma 1, y of minus 1 is equal to y of 1 comma y dash of minus 1 is equal to y dash of 1
Which of the following statements are true? Which of the following statements are first option A, all eigenvalues are strictly positive. ఇది కరెక్ట్ కాదండి, ఓకేనా? బికాస్ ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ రియల్. ఓకే, కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ కొట్టేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ నాన్ నెగిటివ్. ఆప్షన్ బి, ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ నాన్ నెగిటివ్. ఇది కూడా కాదు, నెగిటివ్ కూడా కావచ్చు. రియల్ నెంబర్స్ నెగిటివ్, రియల్ నెంబర్స్ కావచ్చు. అండ్ ఆప్షన్ సి, distinct eigenfunctions are orthogonal. Okay, you can check whether it is satisfied or not in open interval -1 comma, and D option, the sequence of eigenvalues, the sequence of eigenvalues are orthogonal. Sequence of eigenvalues is bounded above. Okay, which of the following statements are true అన్నాడండి. మీరు ఏది ట్రూ అంటున్నాడు చెప్పండి. కెన్ రెస్పాండ్ ఆన్ చాట్ బాక్స్. ఎస్, సి అండ్ డి. నరేష్ కుమార్ సి. అండ్ డి. బౌండెడ్ ఎబో అయితే అండి ఐగన్ వాల్యూస్, బౌండెడ్ బిలో అండి ఇది కాదు. బౌండెడ్ బిలో కాబట్టి ఇది కాదు. ఓకే, డిస్టింక్ట్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ కరెస్పాండింగ్ టు డిస్టింక్ట్ ఐగన్ ఫంక్షన్స్. మనం ఒక పాయింట్ రాసుకున్నాం కాబట్టి డి ఇస్ రాంగ్. సి ఇస్ పాసిబుల్. ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ నాన్ నెగిటివ్. చూడండి, మన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా నాన్ నెగిటివ్ వచ్చినాయి. చూడండి మీరు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా n² అలానే వచ్చాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్సెప్టబుల్. సో దీస్ టూ ఆర్ రైట్ ఆప్షన్స్, బి అండ్ సి. ఓకే, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఓల్డ్ పేపర్, 2018, నాట్ ఓల్డ్, 2018 పేపర్. బి అండ్ సి, ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ నాన్ నెగిటివ్, n² π² ఇలా వచ్చాయి. ఓకే, అండ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ బౌండెడ్ బిలో నాట్ ఎబో కాబట్టి దాని నుండి తీసేయచ్చు. అలానే ఒక పాయింట్ చెప్పాను, కరెస్పాండింగ్ టు డిస్టింక్ట్ ఐగన్ వాల్యూస్, డిస్టింక్ట్ ఐగన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ కాబట్టి డైరెక్ట్ చెప్పచ్చు. ఓకే, విత్ దిస్ ఐ కంక్లూడ్ అవర్ పోర్షన్ ఆఫ్ PDE. ఆల్మోస్ట్ ఐ కవర్డ్ ఆల్ ఏరియా ఆఫ్ your syllabus. Okay, it is enough to prepare JL and set. Okay, for CSR net we need to prepare some more problems. Okay, practice same concepts ఇవేనండి, కాకుంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేసి. I think yeah, any question you can ask. I think almost all areas are covered. Thank you, sir. Thank you, Pasha sir, for giving around almost 300 problems in partial differential in previous part. Date, AP set and polytechnic. Yeah, thank you very much. Almost I Sir, good taken all evening, sir. previous problems, not my own experiments, sir. I'm taking all next Total 30 sessions, almost 30 sessions. 30 sessions. Yeah, yes sir, yes. Thank you, sir.
If you have question, ask. Sir, good evening, sir. Good evening, sir. చెప్పండి సార్. Last problem, sir. So two eigenfunctions. కొంచెం పక్కకు రండి. Hello? చెప్పండి Sir, two eigenfunctions అని చెప్పారు కదా లాస్ట్ ప్రాబ్లం. అవును సార్. Two eigenfunctions and two linearly independent eigenfunctions. అవునండి. ఎలా సార్ ఒకసారి కాన్సెప్ట్? యాక్చువల్లీ మీకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పిన సార్ నేను ఏంటంటే ఒక పాయింట్ చెప్పాను. ఐగెన్ ఎస్ఎల్పి ప్రాపర్టీస్ లో ఒక పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే యాక్చువల్లీ ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుందండి దానికి, బట్ నో నీడ్ టు ప్రూవ్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాను చూడండి. ఫర్ డిస్టింక్ట్ ఐగెన్ వాల్యూస్ కరెస్పాండింగ్ ఐగెన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఫర్ డిస్టింక్ట్ ఐగెన్ వాల్యూస్ దేర్ కరెస్పాండింగ్ ఐగెన్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో డిస్టింక్ట్, దే ఆర్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్ అండి మనం. ఓకే సార్. యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్ ను బేస్ చేసుకొని డైరెక్ట్ చెప్పేసాను దాన్ని నో నీడ్ టు ప్రూఫ్. అది యాక్చువల్లీ ప్రూఫ్ ఉందండి మీకు రెగ్యులర్ గేట్ సిలబస్ లో కానీ, అంటే అక్కడ ప్రూఫ్ అడుగుతాడు. Sir, excuse me, sir. So solutions of wave equation and heat equation are not required, sir. Of course, they are also required. Wave equation, heat equation and Laplace equation. Actually గా అక్కడ నుండి చాలా రేర్ గా అడుగుతున్నారు, ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతున్నారు. జస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం వేరియబుల్ సపరేబుల్ లో సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వేవ్ ఈక్వేషన్, Laplace equation, rho square u by rho x square. I am taking last. First I am taking Laplace equation. Laplace equation ఏంటంటే rho square u by rho x square plus rho square u by rho y square is equal to 0. ఈ Laplace equation కు మనం it is a function of two independent variables x and y. X of x into y of y be the solution అని తీసుకుంటున్నాం. తీసుకొని dou u by dou x, rho square u by dou x square find out చేస్తాం. x double dash of x into y of y and rho square u by dou y square is equal to x of x into y double dash of y. ఓకే, ఇలా సింప్లిఫై చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వేరియేషన్ ఆఫ్ సపరేబుల్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. సపరేబుల్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ లాంబ్డా అనేది ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సపరేషనల్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. ఈ సపరేషనల్ కాన్స్టెంట్ మళ్ళీ సేమ్ ఐగెన్ వాల్యూస్ లాగా పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ 0 కావచ్చు. ఫర్ Laplace equation, for heat equation and also for wave equation. Okay, అన్నిటికీ కూడా ఇదే పాసిబిలిటీ ఇస్తాయి. ఈ పాసిబిలిటీలలో ఈ సొల్యూషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాక్చువల్గా 3 డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. Yes, sir. ఈ 3 సొల్యూషన్స్ నుండి మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన బౌండరీ కండిషన్ లో ఏది సూటబుల్ సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ టేక్స్ టైం, చాలా టైం తీసుకుంటుంది. Yes, sir. ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ హ్యావ్ డౌట్స్, యూ కెన్ ఆస్క్. Try to clarify. Sir, okay, sir. Good evening, sir. Good evening, madam. Last problem లో ఆప్షన్ బి ఎలా అవుతుంది సార్? ఆల్ ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ నాన్ నెగటివ్. అదేనమ్మా మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకు n² π² అలానే వచ్చినాయి చూడండి. μ² కదా, మనం పాజిటివ్ నెంబరే తీసుకుంటున్నాం కదా. పాజిటివ్ నెంబర్ దగ్గరే ఐగన్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ μ = n π వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే. ఐగన్ వాల్యూస్ రియల్ అంటున్నాం కదా సార్ అప్పుడు. పాజిటివ్ నాన్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఆల్సో రియల్ నెంబర్స్ కదండి. పాసిబిలిటీ ఉందండి మనకు వచ్చిన. మీరు చూడండి ఏ ప్రాబ్లం చూడండి, మనకు మీకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను, ఓన్లీ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ². ఓన్లీ లాంబ్డా పాజిటివ్ వాల్యూస్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఐగన్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్. లాంబ్డా గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉన్నారు కాబట్టి ఐగన్ వాల్యూస్ ఆర్ పాజిటివ్. అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ². మనం μ = ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా కానీ హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ నాన్ నెగటివ్. yes sir, మాక్సిమం ఇవే వస్తాయి. ఓకే సార్. thank you sir, thank you very much. పాజిటివ్ కి థర్డ్ ఆప్షన్ ఒకసారి చెప్పరా సార్? ప్రాబ్లమ్ లో cos μx cos n²x ఇవ్వలేదు కదా సార్, అలా ఇవ్వకూడదు. మేడం థర్డ్ ఇందాక ప్రాబ్లం
ఇది కాదు సార్, దీనికి ముందు ప్రాబ్లం లో Distinct eigen functions are orthogonal. ఇక్కడ సార్ C1 cos μx అంటే n²x వస్తుంది కదా సార్. కానీ మనకు ఇక్కడ లాంబ్డా n కాదు మనం తీసుకోవాల్సింది mu వాల్యూ అంతే. ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే ఓకేనా? ఓకేనా మౌనిక? రైట్, మ్యూ వాల్యూ మనకు. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్ సరే Sir, ఒక్కసారి థర్డ్ ఆప్షన్ చెప్పరా సార్? ఈ థర్డ్ డిస్టింక్ట్ ఐగన్ మీరు ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే ఫర్ డిస్టింక్ట్ ఐగన్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ డిస్టింక్ట్ ఐగన్ ఫంక్షన్స్. Those eigenfunctions are linearly independent. That means for distinct eigenvalues, distinct eigenfunctions are linearly independent. అది ఓకేనా? ఇప్పుడు మీ దీంట్లో థర్డ్ ఆప్షన్ అన్నారా? ఇందులోనా ఆర్థోగోనల్ -1 1 అన్నారు కదా సార్? అవునండి, ఆర్థోగోనల్ అవుతాయి కదా. చేసిండు కదా ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ -π to π cos x into sin x చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందండి? 0 వచ్చింది కదండి. ఎందుకంటే ఇది ఆడ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది సార్. ఫార్ములా కూడా ఇచ్చాడు క్లియర్ గా. ఇక్కడ ఆడ్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఫార్ములా మిస్ అయింది, మిస్ అయినట్టు సార్. అక్కడ ఫార్ములా x dx is equal to some problem ఉంది సార్. ఇందులో మనం ఫార్ములా చేయించాను. ఈవెన్ అయినప్పుడు 2 into integral 0 to a f of x dx. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో చాలా పేషెన్స్ గా మనకి అరౌండ్ 30 సెషన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ వి కవర్డ్ OD అండ్ PDE. ఆల్మోస్ట్ వి డిస్కస్ ఇన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అరౌండ్ 300 ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ JL, DL అండ్ AP సెట్ అండ్ తెలంగాణ సెట్ అండ్ CSR క్వశ్చన్స్. అండ్ ఆల్సో ODE లో కూడా మనము ఒక 260 క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి డిస్కస్ చేశాడు చాలా ఓపికగా, పేషెంట్ గా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ మనము PDE అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకో టాపిక్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము, ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీ. ఇది కూడా మనకు నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి స్టార్ట్, మండే నుంచి స్టార్ట్ కాబోతుంది. లీనియర్ ఆల్జిబ్రా ఉన్ను ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీ ప్యారలల్ గా రన్ అవుతాయి. ఈ రియల్ అనాలిసిస్, ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీ, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, సాలిడ్ జామెట్రీ ఉంటాయండి ట్రాక్ లోకి. సో రియల్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మెట్రిక్ స్పేస్ అట్లనే కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకు జరిగినటువంటి ఆల్మోస్ట్ 1 month ప్రోగ్రామ్ లో PDE, ODE, ఇకపోతే ఇక్కడ రియల్ అనాలిసిస్ లో చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2 కూడా ఆల్మోస్ట్ సిరీస్ కంప్లీట్ అయిపోతే చాప్టర్ 2 అయిపోయింది. ఇక కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియబిలిటీ, లిమాన్ ఇంటిగ్రబిలిటీ ఉంటుంది అక్కడ. అది కంటిన్యూషన్ అవుతా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్. దాంతో పాటుగా ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీ ఉన్ను ఇటు లీనియర్ ఆల్జిబ్రా స్టార్ట్. లీనియర్ ఆల్జిబ్రాలో మళ్ళీ 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకు, మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వెక్టార్ స్పేస్. మ్యాట్రిక్స్ థియరీ అండ్ వెక్టార్ స్పేస్. సో ఏది ఏమైనా మనం అనుకున్న టైంలో సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది, డోంట్ వర్రీ. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము యాప్లో కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి వినని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ నేను ODE, ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ బ్రీఫ్ చేయిస్తామండి. మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్కి చెప్పిస్తాము. మీరు ఒకసారి తరోగా ప్రిపేర్ కాండి. అయిన తర్వాత ఒకసారి మనము ODE మళ్ళీ మేము డిస్కస్ చేస్తాము. ఓకేనా? ఇంకో విషయం వచ్చేటి ఏంటంటే ఇంతవరకు మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోలేదు. మీరు ఫీడ్బ్యాక్ని మీరు మీ యాప్ లోపల ఫీడ్బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, అక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ మీకు రాయండి. యాప్ లోపల ఫీడ్బ్యాక్ ఆప్షన్ ఉంది, ఆ యాప్లోకి వెళ్ళేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఇవ్వండి. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా మేము క్లాసెస్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, మేము ఎలా డెవలప్ కావాలి, అట్లే సిస్టమ్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలని కూడా ఆలోచిస్తాము. అది పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ కానీ మీరు ఇవ్వండి, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. సో ఇకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు సెట్కు లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఎక్స్టెండ్ చేశారు డేట్ కూడా, అది 25th వరకు. మరి మార్చి 2nd week లో ఎగ్జామ్స్ అయితే ఎట్లా అని ఒక అనుమానంలో చాలా మంది ఉన్నారు. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, ఖచ్చితంగా ఆ డేట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఎండింగ్ వరకు. ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం అవసరమైతే మనందరం మెయిల్ పెడతాం. ఎవరికి? మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళకు సెట్ కన్వర్క్ మెయిల్ పెట్టినట్లయితే రాక 2019 తర్వాత ఇప్పుడు పడ్డది మనకు జస్ట్ 1 month గ్యాప్ ఇస్తున్నారు. కొంచెం ఇంకొక 1 month కానీ 15 days కనుక ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మార్చ్ అయిపోయి ఏప్రిల్ 1st week కానీ 15 days కానీ అయితే ఈజీగా మనం సిలబస్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి అది నాకు తెలిసి నా ఐడియా ప్రకారం అయితే ఇంకొక 15 days ఎక్స్టెండ్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ మేజర్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి అప్పటి వరకు. సో ఇది రెండవ థింగ్. ఇక మూడో థింగ్ ఏంటంటే ఇక నుంచి మనము చాప్టర్ వైజ్ వీడియోస్, ODE ఒక చాప్టర్ వైజ్ ఒక దగ్గర వెతకడం కొంచెం చాలా మంది వెతకడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలా ఇబ్బంది కాకుండా
చాప్టర్ వైజ్ మనకు 11 చాప్టర్స్ ఉంటే 11 చాప్టర్స్ లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో వీడియోస్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఓడిఈ, పీడిఈ, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా, సాలిడ్ జామెట్రీ, రియల్ అనాలిసిస్ అట్లా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇంకా యాప్ను కూడా ది బెస్ట్ గా ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేస్తున్నాము. అట్లనే చాప్టర్స్ నోట్స్ కూడా ఓడిఈ దగ్గర మనం ఓడిఈ నోట్స్ పెడతాం, పీడిఈ దగ్గర పీడిఈ కంప్లీట్. ఇంకా కొంతమంది రన్నింగ్ నోట్స్ కొంచెం నీట్గా లేదంటున్నాము, మేము ప్రిపేర్ చేస్తున్నామండి నోట్స్. జస్ట్ మీరు రాసుకోవడం కోసమే ఏ రోజు టాపిక్ ఆ రోజు మీకు పంపిస్తున్నాము. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్. మీకు మళ్ళీ నోట్స్ మేము నీట్గా పంపిస్తాము. మీరు డోంట్ వరీ, ఆ విషయంలో మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ మీకు నోట్స్ పంపిస్తాము. ఎవరైనా వీలైన వాళ్ళు రాసుకోండి, ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్. వాళ్ళు రఫ్గా రాసుకుంటారా, మీరు పాయింట్స్ రాసుకుంటారా, మీరు రాసుకున్నారు. ఓకే సార్. ఇంకా ఈ రకంగానైతే మనం చేయడానికి అయితే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీను లీనియర్ ఆల్జిబ్రా నెక్స్ట్ మండే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. ఐఐఎస్సి బెంగళూరు ప్రదీప్ గారని ఐఐఎస్సి బెంగళూరులో అయిపోయింది. ఆయన ప్రజెంట్ గోవా బిట్స్పిలాన్లో ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారు. ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. మనం ఒక 1 or 2 క్లాసెస్ విన్నాం ఎలా ఉందనే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. సో ఆల్మోస్ట్ మా సైడ్ నుంచి ది బెస్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. ఓకే, మీ సైడ్ నుంచి ఏమన్నా చిన్న చిన్నవి ఉన్నా అడ్జస్ట్ కాండి. అన్ని చేస్తున్నామని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తలేము, మేము చెప్తలేము కూడా. చిన్న చిన్నవి ఉండి ఉంటాయి ల్యాబ్స్, అవి అడ్జస్ట్ కాండి. మేజర్గా కాంటెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏదైనా ఉంటే మాత్రం మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఆ రకంగా మేము సబ్జెక్ట్ ఉందని ప్రయత్నిస్తాం. ఇకపోతే నెక్స్ట్ మీకు నెంబర్ థియరీ వస్తుంది, లీనియర్ ఆల్జిబ్రా వస్తుంది. అవసరమైతే ఇంకా కొద్ది రోజుల తర్వాత కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ రియల్ అనాలిసిస్ అవుతుంటే ఇమీడియట్ కాంప్లెక్స్ అనాలిసిస్ వచ్చి రన్ చేసుకుంటాం. దీనికి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి కనెక్టివిటీ ఓరియంటేషన్ తోటి టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే సార్. సో ఈరోజు ఈ సెషన్ తోటి క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. యా సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. రేపు ఎగ్జామ్ ఉన్నది కదా సార్? ఎస్ సార్. టుమారో ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సార్. పీడీ మీదనే ఉంటుంది సార్ ఎగ్జామ్. మీరు ప్రిపేర్ కాండి సీరియస్గా. కొంచెం మీరు ఎగ్జామ్ అంటే ఎగ్జామ్ లా ఈసారి టైం కూడా ఇవ్వనండి. ఎక్కువ టైం ఇచ్చాను ఇంతకు ముందు. కొంతమంది అన్నారు సార్ ఎక్కువ టైం ఎందుకు ఇవ్వాలి, మనకు 1 minute ఉంటుంది కాబట్టి 1 minute ఇద్దాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 25 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం రేపు 30 minutes ఇస్తాను. మీరు ప్రిపేర్గా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యి రెడీగా ఉండాలి. ఎక్కువ టైం ఇవ్వడం వల్ల కూడా వాళ్ళు అటు ఇటు మూవ్ అవడం, ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి, ఎందుకంటే రేపు మనకు టైం ఉండదు కదా. టైం ఫ్యాక్టర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రానున్న పరిస్థితుల్లో ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో పెడతాడా ఆఫ్లైన్లో పెడతాడా తెలియదు. మీకు అందరికి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే టైం మెయింటెనెన్స్ తెలుస్తుంది. టైం మెయింటెనెన్స్ చేయడం వలన నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో అది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా ఆఫ్లైన్ తెలియదు. ఆన్లైన్ ఉంటే కనుక 100% మన వాళ్ళకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. మీరు రాసే ప్రతి ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో రాస్తారు, రాయడం వల్ల మీకు 100% బెనిఫిట్ అవుతుంది సార్.